Baraka ji, maganin gaskiya ban taɓa rakadin wani bidiyo irin wannan ba. Amma duba da cewa yawancin followers ina na yanzu newbies ne, yasa na ce bara in rakadin wannan bidiyo din saboda ku. Yawancin ku kuna tambaya na akan cewa kuna so za ku fara trading, amma ba ku ma san ta ina za ku fara ba. Allah ya sani ina son followers ina. Yes, I love you guys. Shi yasa na fito da wannan method din da zan fara nuna muku yanda za ku fara trading daga zero level har a samu abin da ake so insha Allah. So a wannan bidiyo din zan yi magana akan Bybit exchange. Zan nuna muku yadda za ku yi sign up na Bybit professional way. Zan nuna muku yadda za ku yi KYC, sannan zan nuna muku yadda za ku yi depositin kuɗi a Bybit ɗinku domin ku fara trading. Sannan daga ƙarshen wannan bidiyo din zan faɗi wani sirri wanda ko old Bybit users ba su san da shi ba. So follow me till the end of the video. Step na farko wajen sign up Bybit exchange shine zaka je App Store ɗinka ko kuma Google Play Store ɗinka ka yi downloading application ɗin. Ni yanzu ina so zan yi amfani da iOS. So zaka je cikin App Store naka sai ka yi searching Bybit. Kana signing Bybit zai nuna maka application ɗin kamar haka. Sai ka yi clicking ka yi downloading. So amma ni na riga na yi downloading application ɗin already. Let's open it. Homepage ɗin da zai baka shine kana da sign up page ko kuma demo trading. Muna so za mu buɗe account ne kafin mu fara trading. Da aka yi clicking akan sign up. Wannan login page ne, in ka kalli sama za ka ga inda suka sa sign up. Sai ka yi clicking akan sign up. Kana da zaɓi guda biyu. Ko ka yi amfani da email ɗinka ko kuma ka yi amfani da phone number ɗinka. So a wannan video dai ina so zan yi amfani da email wajen sign up. Sai ka sa email address ɗinka. Wannan email ɗin na yi sign up ɗin shi ne saboda wannan video. Ka sa Bilyamin ga email ɗinka ka saka shi. So in ku lura daga ƙasan wannan email ɗin akwai inda aka saka referral code. Wannan yana so ya tambaye ka under wani partnership kake so ka kasance. So sai ka zo nan ka sa SMT Academy duka in caps. So in har ka rubuta shi daidai zai rubuta maka okay daga nan ƙarshen da ka rubuta za ka ga ya sa green. That means ka rubuta shi daidai. Sai ka danna sign up now. Wannan puzzle ne da suke badawa mai sauƙi wanda kowa zai iya yin shi. Alright, so anan za su tura mana OTP a email ɗinmu. Za mu duba email ɗinmu mu ga notification ɗin da suka tura mana. Let me check my email. Alright, ga OTP ɗin nan. Two 283124. Alright, so wannan page ɗin zai saka ka zaɓi password. Yana da kyau ka zaɓi strong password. Kamar yadda kake gani a nan sun ce 8 to 30 characters. Ba zai wuce 30 characters ba gabaki ɗaya password ɗinka, sannan ba zai yi ƙasa da 8 characters ba. Abu na biyu shine at least one lowercase. Ana son alphabet ɗinka ya kasance akwai small letters at least guda ɗaya. Sannan nan sun ce at least one uppercase. Ana so at least a samu one capital letter a cikin password ɗinka. Sannan ana so at least one number. In suna za ka yi amfani da shi ana so at least ka ƙara da number ko guda ɗaya ba. Misali, let's say zan yi amfani da in kuka duba daga nan inda aka sa password ɗin akwai hoton ido daga nan sai za ka iya clicking domin ka ga me kake rubutawa. So zan iya cewa maybe YouTube video 1 for example. In kuka duba za ku ga wannan YouTube video din capital letter ne. Zan koma in cire shi in sa a small letter. So kun ga da aka sa at least one uppercase nan ya fita. Misali na sa YouTube. Sai nan na nemo capital letter ko guda ɗaya ne. Let's say the video, but in sa shi a capital letter. YouTube video 1. Like so. So yanzu komai is ticked, zan yi amfani da wannan as my password. Sai in saka sign up now. Alright, so with this, za su baka cewa okay, welcome to Bybit, your gateway to crypto. Verify your identity.
kamar yadda na faɗa wannan method ne na KYC amma bara mu skipping in mun buɗe shi sai mu KYC a ciki. With this kana da Bybit account. Wannan few steps ɗin da ka bi, ka yi verifying, ka yi sign up Bybit account under SMT Academy partnership. So the next step shine yanda za ka yi KYC. KYC stands for Know Your Customer. Sannan shi amfanin wannan KYC ɗin shine zai buɗe maka features da dama. Wanda bai KYC ba yana da limited features, amma in kai KYC za ka buɗe duk wani features na Bybit exchange ɗinka. So wannan shine yanda za ka yi KYC. In ka duba daga nan homepage ɗinka, akwai inda suka sa verify your identity to start trading. This won't take long. Tun anan suna nuna maka cewa ba wani abu bane mai wahala. Za ka yi KYC ne cikin kankanin lokaci. Sai ka yi clicking verify now. So in ka zo nan, sorry yanzu ina Saudi, shi yasa yake sa location ɗina a Saudi. So amma as a Nigerian, in ka zo kai clicking nan guraren ka saka country ɗinka. Alright, in ka saka country ɗinka Nigeria, zai nuna maka eligible abubuwan da za ka amfani da shi wajen KYC. Mostly for Nigerians is either BVN ko kuma National Identity Number, that is NIN. So in ka zo nan kai clicking confirm, zai nuna maka gashi nan S Bilyamin not verify. So nan za ka sa verification ɗinka, za ka sa what's it called, second step bayan ka yi sign up na Bybit exchange shine KYC. KYC stands for Know Your Customer. Sannan amfanin KYC shine zai buɗe maka features da dama wanda bai KYC ba zai iya accessing wannan features in ba. It is very easy. Kamar yadda kake gani a nan homepage ɗinka sun sa verify your identity to start trading. This won't take long. Tun ana suna faɗa maka cewa KYC ba abu bane mai wahala. So abin da kawai zaka yi shine zaka yi clicking nan button ɗin da suka saka verified now. So in ka zo nan guraren zai tambaye ka sa normally for Nigerians yana tambayan either BVN ne ko kuma National Identity Number for verifications. So in na zo nan na sa verified now, country/region. Currently ne yanzu ina Saudi, shi yasa yake sa location ina Saudi. So you come and you change the location, probably in baka Nigeria. Amma kana Nigeria automatically zai picking location ɗinka that's Nigeria. So kamar yadda na faɗa muku zai tambaye ka document type. You see we have BVN or ID card, driver's license, passport ko kuma resident permit. So for Nigerians dai abin da yafi sauki shine BVN. Za ka yi clicking BVN, ka sa BVN ɗinka, with that ka samu Bybit that is verified. Ko kuma ka saka ID card, za ka iya sa National Identity Number ɗinka which is front and back, sai ka ba su kankanin lokaci za su yi verifying. Amma kamar yadda kuka ga ana sun sa recommended, it's very easy to use in BVN. So in ka saka BVN ɗinka, I think they will just ask you for your facial recognition. With that, ka samu verified Bybit exchange. Step na gaba shine yanda za ka yi depositing kuɗi a Bybit exchange ɗinka idan ka yi KYC. In ka zo kan homepage ɗinka, daga kasa akwai inda zai nuna maka asset daga can ƙarshe. In kai clicking akan asset, za ka ga deposit. In kai clicking akan deposit, za ka ga deposit with crypto, P2P, ko kuma za ka siya through local banks. Kamar yadda na faɗa muku da kana Nigeria yanzu ka shiga ka ga sama buy with Nigerian naira. But ni yanzu ina Saudi, shi yasa ce mun buy with Saudi riyal. So in kana Nigeria zai ce maka assuming let me change the currency here to Nigerian currency. You see, buy with Nigerian naira. So the most easiest thing shine za ka yi depositing ne using crypto. Akwai this P2P option zan yi video on its own, amma for now za mu yi amfani da deposit using crypto. In kai clicking akan deposit, zai nuna maka duka token and coins da suke listed on Bybit exchange. For example, let's say you want to receive this Angola. Kawai za ka yi clicking nashi, sai ka choosing blockchain. It's available under 2 blockchain a nan Bybit, Ethereum blockchain ko kuma Solana blockchain. Sai ka clicking.
akan this. Mind you, ba zai nuna mun address ba saboda ni ban yi KYC ba. Wannan is available for those that only did KYC. So in har kai clicking zai nuna maka cewa ga wallet address naka sannan kuma ga QR code. So recommended abu da nake recommending wa mutane shine after ka yi copying wallet address in ka tura wanda zai tura maka cryptos, yana da kyau ka mishi screenshot saboda ya tabbatar you are sending him the right token ko kuma the right coin saboda kakar zo kai losing assets ɗinka. Na san abin da ka daɗe kana jira kenan. A zo ƙarshen video ɗin in faɗa sirrin da na ce zan faɗa wanda yawancin Bybit users ma ba su san da shi ba. Da gaske zan cika alƙawari na zan faɗi wannan sirrin amma ba zan zo in faɗe shi haka in public ba. Yes. If you are really interested, ka mun commenting da Telegram username ɗinka. Ni kuma insha Allah zan zo har DM naka in baka wannan sirrin wanda yawancin users na Bybit ma ba su san da shi ba. Like this video and don't forget to subscribe to the channel.